Good morning, students. Myself, Dr. L. Manju Bhargavi, Assistant Professor, GFGC Madhugiri. Course BCom, Subject Commerce, Paper Corporate Accounting 1, Topic Problems on the Valuation of both Equity Shares and Preference Shares. The topics I would be covering in this session are Introduction, Problems on the Valuation of both Equity Shares and Preference Shares. Objectives of the learning: to familiarize the students with the concept of introduction, problems on the valuation of both equity shares and preference shares. Session outcome: the students will be able to understand the concept of introduction and how to solve problems on the valuation of both equity shares and preference shares. Introduction. Let's have a look into the introduction. There are many circumstances where values of shares are required for various accounting purposes. In such cases, the value that is taken is not the par value but the market value. The market value of the share is nothing but the value quoted in the stock exchange. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಸನ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31st December 2018. Liabilities side, you have 2000 6% preference shares of 10 each, that is 20,000, and 8,000 equity shares of 10 each, that is 80,000. You have reserve fund, profit and loss account, workman compensation and sundry creditors, which would be totaling 2,30,000. On the other hand, asset side, you have buildings, machinery, patents 10,000, stock 28,000, sundry debtors 40,000, cash and preliminary expenses, which would total 2,30,000. And it was discovered that machinery was under depreciated by rupees 5,000 and value of building is 1,30,000 and goodwill is 20,000. Rupees 6,000 worth as bad debts are bad and the preference share have priority over capital payment. Now, first we will calculate the intrinsic value of preference value per share. For that, we'll take the market value of the assets. Goodwill 20,000, which is shown that the goodwill is 20,000 here, and then buildings 1,30,000, the value of building. But in the balance sheet, building is 55,000. ಆದರೆ ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೊತೀವಿ, ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಷಿನರಿ 5,000 ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ 5,000. ಸೊ ಮೆಷಿನರಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ ಅಂದರೆ 65,000. ಅದರಲ್ಲಿ 5,000 3,000, ಹಾಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಡೆಟಾಸ್ 6,000 ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, 6,000 ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಡೆಟಾಸ್? ಸಂಡೇ ಡೆಟಾಸ್ ವರ್ 40,000. ಆ 40,000ಅಲ್ಲಿ 6,000ನ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 34,000 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ 26,000, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿಂಗ್ ಟು 3,80,000. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವರ್ಕ್ಮೆನ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 64,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2,44,000 ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 20,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ನ ಕಳೆದಾಗ ಈಗ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದು 2,24,000. ಈಗ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ 2,24,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8,000. ಈ 2,24,000 ನಾವೀಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋದು. 2,44,ಅಲ್ಲಿ 20,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2,24,000 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. 8,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಈಚ್, ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ 8,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8,000. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ₹28 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ intrinsic value per share equal to total preference shares capital divided by number of preference shares. So 20,000 divided by 2,000 are the number of shares. So that would be ₹10. So we have seen both on equity shares also preference shares alli hege ನಾವು calculate ಮಾಡೋದು ಅಂತ. Thank you students. That's all in this session. See you in the next session. Thank you so much.